excited to have Dr. Stacy with us to give us a lecture on pediatric dentistry. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Nous bien contents pour nous avec nous aujourd'hui pour conférence que Dr. Stacy a présenté nous sur odontologie pédiatrique. Before we turn it over to Dr. Stacy, we're going to just share a few announcements from the Haiti Health Network. Et juste avant que nous passions la parole à Dr. Stacy, nous t'aimons faire un petit rallye sur Haiti Health Network. And before I start, I'd like to also thank the Haiti Education Network and Dr. Jenny Henkind, and also Meg Orazio with Hope for Haiti, and Dr. Esperance and Dr. Joseph from Hope for Haiti, who have been instrumental in organizing this webinar. So thank you guys very much. Et juste avant que je commence, moi t'aimerais remercier Haiti Education Network qui a organisé conférence pour nous avec Meg Orazio et Dr. Jenny Henkind et Dr. Elie Joseph, Dr. Espérance qui est là avec nous pour traduire. Merci à tout le monde qui travaille en pile pour organiser la conférence. You can go to the next slide. Maybe. So just as some information, the Haiti Health Network supports what we call Reeling Global Health, which is just an online tool that lists healthcare services throughout Haiti. And it's searchable in French and Creole and English to locate services throughout Haiti, healthcare services. Et moi t'aimerais présenter entité ça que Haiti Health Network supporte, c'est une base de données côté nous regrouper tous services ressources sur la santé qui gagne en Haïti. C'est une base de données en ligne que nous pouvons accéder à lui et nous pouvons accéder à lui en français ou en anglais et en créole. Next slide. We also have a Haiti Health Network website that lists all of our educational activities like this one. It's where you can find recordings of these educational activities, and we encourage everyone to log on and connect on this site. Et nous gagnons tout un site web de Haiti Health Network côté nous poster en pile ressources, gagnons une ressource en particulier qui c'est éducation. Côté nous poster tout webinaire, toute conférence et tout journal que nous publions. And again, and here you will see a list of events that are going on throughout each month that would be good, that you can participate in, and you can learn more about how to join us in these activities. Et sur même website ça, il y a un calendrier côté nous poster toute activité qui sous calendrier nous et nous avons partie tout que nous avons connecté sur plusieurs groupes Facebook que nous gagnons. Next one. We'd like to announce for everybody, especially in the South, the Haiti Health Network is going to actively be moving into the South Department in 2021. And next Thursday, April 22nd, we will be having an introductory webinar, again, in partnership with Hope for Haiti, to talk about those activities. So if you're working in or near the South Department, we would love to have you join us. Et nous t'aimons annoncer tout, surtout pour les gens qui écoutent nous dans le département sud là. Nous avons une conférence en ligne que nous avons organisée jeudi 22 avril, côté que Haiti Health Network lui-même l'a fait une présentation pour introduire dans le département sud là, introduire et présenter tout le programme que nous gagnons. Nous faisons ça déjà dans le département nord là, et maintenant nous traverser dans le département sud là pour nous introduire l'organisation à professionnels de la santé. All right, a couple more quick announcements. We do hold healthcare roundtable discussions where we hear healthcare updates, challenges from all over Haiti. And those are on the first Monday of every month and the third Wednesday of every month.
Primarily, the Monday one is in English, and the Wednesday one is going to be more in Creole, because we'd like to get everyone to be able to participate. Et n'a annoncé tout que nous gagnons une discussion de table chaque premier lundi du mois, côté nous parler de tout genre d'activités autour de la santé en Haïti. Nous gagnons yon qui est plus en anglais, ça chaque lundi, premier lundi mois. Et nous gagnons l'autre que nous avons organisé chaque mercredi, chaque premier mercredi, et lui-même la plus en créole et en français. Nous encourageons tout le monde pour participer dans yo et nous avons toujours partager plus d'informations. Okay, real quick. And then we also support lectures on clinical lectures on Wednesday mornings from 8 to 9 a.m. They can contact us to learn more about these as well. Et nous gagnons l'autre conférence médicale que nous supportons qui est présentée par the Haiti Medical Education Project chaque mercredi 8h 9h. Nous pouvons contacter nous pour plus d'informations sur ça. And last but not least, this is a big 2021 initiative to support biomedical training throughout Haiti. We are sponsoring a program you can contact us to learn more about that. It's a little bit late to sign up, but we could have a space for a few more, but we just want everyone to know that this is going on throughout Haiti. Et en dernier lieu, nous avons présenté formation biomédicale ça que nous offrons en collaboration avec l'autre organisation que nous avons là pour supporter gestion équipement médical dans l'hôpital à travers Haïti. Il y a un petit genre temps maintenant dans moment ça pour mon travail inscrit parce que nous sommes dans la 3e session. Mais nous avons toujours envisagé si nous avons intéressé participer dans la formation ça. All right, and thank you. Without further ado, I want to turn it over to Dr. Stacy Zarakiotis to share with us about the introduction to pediatric dentistry. So, Dr. Stacy, we turn it over to you. Et sans que je ne dise trop, je vais passer la parole à Dr. Stacy Zarakiotis qui a présenté nos conférences. Alors, Dr. Stacy, it's on you now. And Dr. Eli, if you would unmute your microphone. Is it muted? Can you hear us? Yes. Okay. So thank you so much for inviting me, and it's such an honor to be with all of you today. I just wanted to introduce pediatric dentistry and a little bit of what we do with our kids and their teeth. Merci beaucoup pour l'invitation ça, pour que nous capables parler de odontologie pédiatrique et que moi j'ai aimé partager ça que nous fait avec Timonio par ici. So I quickly wanted to run through some normal structures and what we would normally see with children. And moi j'ai commencé avec structure normale de bouche là et puis ça que nous fait avec Timonio. So this is a 3-year-old. Ça sont Timon 3 ans. And baby teeth are normally smaller and whiter than the adult teeth. Dans Timonio, yo normalement plus petit et puis plus large que dans Gamonio. With our next slide. So this is these are adult teeth, and these are a little bit beigeier in color and larger than the baby teeth. Ça aussi, yon dans grand monde, ça veut dire dans permanent. Yo même, yo un petit genre plus large que dans Timonio, et puis couleur tout un petit genre plus foncé. This is a picture of a normal maxillary frenum. Ok, ça c'est ça partie que n'a regardé qui est flèche là, c'est yo les freins. Yo les freins et dans bon créole yo les filet.
dans la mâchoire supérieure là, qui n'a mis tant deux centrales supérieures. And in our next slide, we have pictures of low frenums, where sometimes the frenum can cause spacing between the baby and permanent teeth and cause a diastema. Dans partie ça, dans photo ça que n'a regardé là, il montre nous côté frein filet là, parfois il compte descendre plus bas et puis il vient placer dans mi-temps dedans dans mi-temps qui vient créer espace ça que nous relais chaînette là. Many times with children that use pacifiers or suck their thumbs, we see that if they have trauma, they can nick the frenum. And this is something that we see a lot of when the frenum is low in terms of trauma, and we'll discuss that a little later. Okay. Dans cas ti moun qui kon sous ses doigts yo ou bien qui utilise ti matériel que on kon mette dans bouche pour sous ses doigts là, eh bien li kon frotter ensemble avec frein filet là et que nous avons pour discuter ça dans l'autre nous avons pour discuter ça plus devant. With our next slide, we see the buccal mucosa, the inside of the cheek, and sometimes where the upper and lower teeth meet, we have a white line that is also called the linea alba. OK. Partie ça que nous avons regardé, c'est partie rose pas en dedans bouche là qui baille sous joue yo. OK, ça c'est premier photo sur photo qui normal, mais parfois côté dedans les avec dans bas rencontre ya et li kon créer une ligne dans partie rose ça qui est les linéal bas. C'est pas un mauvais bagalier mais c'est juste une ligne à cause de frottement côté d'en haut collé avec d'en bas. So if we see something like the last image where it says chronic cheek biting, we just need to look to see where the teeth come together. It may just be something that's normal just because the children have a habit of cheek biting. OK. Côté que nous mettons les mon en mode de mâchoire en pile là, il dit si nous ta une ligne ça et parfois ça que pour nous garder, c'est pour nous garder est-ce que c'est pas côté dent en l'air contre avec dent en bas et puis qui fait que partie rose là, il vient créer ligne blanche là. Les comme ça, c'est pas un bagage pour inquiéter ou parce que c'est un bagage qui est normal. On our next slide, we're going to be looking at the tongue. This is the ventral side of the tongue. And sometimes we have a very short lingual frenum, as in the picture below. OK, partie ça, c'est en bas langue, non? Et par ça, Jean-Noël dans la première photo. Et puis dans la photo en bas, parfois nous kon gagné un petit filet tout qui dans mi-temps dedans central. Now, as long as the tongue can come out and touch past the lower border of the lip, the lower lip, it should not affect eating or speech. And we tend to leave that alone. But if we find that the frenum is short and it affects feeding, that may need to be excised or lasered. OK. Parfois, si frein ça, li kon bay problème comme si li fait langue na coûte et puis ça kon arrive que li empêcher mon à manger. Et mais si jamais ça t'arrive, pita nous pral retirer li, nous pral couper li juste pour mon capable à l'aise pour que capable faire ça que je peux faire. So again, just if the tongue can come out and pass the lower vermilion border of the lip, we should be fine. And it doesn't. OK. OK, si mon a gagné petit filet ça en bas et puis l'elle met langue de yo
lan ni capable de dépasser ligne dans devant yo, en parlant de mâchoire inférieure là, s'il est capable de dépasser, eh bien, mon nan li normal. Mais c'est s'il pas capable de dépasser lui, comme s'il recté, il y a une sorte de rétention, eh bien, c'est là ça, il est possible pour faire une chirurgie pour le couper. Let's look at the gingiva next. This is a picture, these are all pictures of normal gingiva. In the first picture, we see pigmentation, and that's just normal pigmented gingiva. We see this in a lot of our patients, and most of the time it's just something that's normal, not necessarily a hard metal issue, just pigmented gingiva. Ok. Nan photo sa yo, nap gade nou we, tout gencive sa yo normal. Tout photo sa yo, c'est bouche qui normal. Nan premier photo a, même côté que nous li yon ti jan foncé, gencive la ti jan foncé, gencive la li normal. C'est juste une pigmentation de gencive la. Donc, les li comme ça, c'est pas un problème. So our next slide just shows our normal alveolar mucosa. And then the slide after that, just showing normal structures of the palate. Ok, parti ça, li montre, ok. Parti ça, là nous mettons partie gencive qui kembe dans. Ça veut dire que nous avons dans là, nous rentrons dans tout, et puis tout autour lui couvrir avec gencive, c'est les mêmes que nous relais muqueuse alvéolaire en français, il y a partie gencive qui kembe dans. Et puis tout ça yo montre structure au niveau de mâchoire supérieure là, côté que nous gagnons on parlait dit qui normal. Nous gagnons palais mou avec la louette là en bas, et puis nous gagnons espace côté que palais mou on lui rencontré avec palais dur là, et palais dur là li devant, et puis là on va aller derrière, on va jeune palais mou côté que flèche la montre là, c'est côté que you rencontré. The picture of the soft palate and the uvula, we will later on see a bifid uvula, and you'll see the difference between the two where we're looking for perhaps a soft cleft palate. So this would be a normal uvula where it just sits in the middle of the palate, and we do have an image later on of a bifid uvula so you can see the difference between the two. Ok, c'est concernant la photo en bas, côté que il montre dans palais mou, côté que gagné et la louette là qui paraît en bas, qui n'a partie palais mou, donc c'est un bagage qui est normal que ça. The next slide is just showing us the difference between the adult and baby teeth. As we said, baby teeth smaller, whiter, permanent teeth larger, and beigeier in color. Ok, donc ça c'est différence dans temporaire, bien dans timon, ou bien aussi dans de lait, j'en ai dit là, avec dans permanente. Côté que nous dans timon yo pipiti, yo pipiti, yo pas être large, c'est comme pas être plus blanche tout. Et puis dans permanente là lui-même, il pas être plus beau, ok, il comme pas être plus long, ok. Et puis les légèrement pas être plus foncé tout par rapport avec dents temporaires. Our next slide, we're going to be looking at some common acquired conditions. This is a slide of candidiasis. This is seen many times on the tongue of infants as a white coating. Ok, dans photo ça, nous allons parler d'une série de maladies que tu m'as contrapé. Donc, ça, c'est chaclette, côté que les comparaît sur l'annan, tant qu'il y a un bagage blanche. And when we wipe the white off the tongue of infants, underneath we see a redness. That's how we know it's thrush. It's most commonly seen in infants, but in older children, we see this sometimes after they're prescribed antibiotics, or if they have
diabetes or immunocompromised AIDS or HIV. OK. Bagay blanche ça, si nous prenons un petit tissu, nous passons sous lit, nous retirons bagay blanche là, la place sorti, eh bien, j'en ai la deuxième photo, a gagné une partie rouge qui emballe rouge, partie là rouge. Donc, la caille Timon, la caille Timon qui petit, il pas trop pareil, mais la caille Timon qui plus grand, et l'icône à cause de diabète et maladie immunosuppressante, OK, maladie immunosuppressante, donc, c'est ça. In the next slide, we have some of the treatment options. Most treatments are unsuccessful because of poor compliance, and systemic antifungals may be needed for immunocompromised patients when they don't respond to topical treatment. OK. Médicaments, ça, c'est médicaments que nous utilisons, ça qui est convenient. Surtout ça que, comme par exemple, nous joignent qui est plus facile. What's the last thing you said, doctor? Sorry. I was saying that most of the time, if topical treatment doesn't work, then we may need to use a systemic approach to treat. OK. OK, so en plus fois, nous commençons ce traitement ça avec un traitement topique. Ça veut dire que on type pommade ou bien crème, OK, ou bien ointment, li ta pou on l'huile, li dans bagage ta pour l'huile pour passer sous maladie, mais donc il y a ça un traitement topique, ça veut dire que il y a pas bon médicament pour aller en dedans corps. Mais si jamais ça n'a pas marché et qu'il persiste, donc il peut utiliser traitement systémique, côté que il peut médicament qu'on a là pour par voie orale, pour entrer en dedans pour agir sur maladie. Our next slide shows benign migratory glossitis, or what we call geographic tongue. This is normal. It does not need treatment, and it moves. We see that the patterns move and tend to migrate. OK. Ça, c'est une condition que li parle de langue géographique. Langue géographique, c'est qui ça? C'est sous langue, ou après que Jean elle forme, Jean elle bien délimité. Mais c'est un bagage qui est normal que lié. Et il y a tendance comme si on a bougé partie ça. Donc, c'est pas une maladie vraiment liée. Langue géographique là, c'est normal. Langue géographique là, c'est juste que il est bien délimité. Il y a des traces sous langue et puis après que il est bien délimité. Our next slide is showing us primary herpetic gingivostomatitis. We see this a lot in the spring and the fall with children, especially between the ages of 2 to 6 years old. OK. Ça que nous avons regardé là, c'est une fièvre pété dans la bouche, mais comme si, pour les gens qui sont professionnels, c'est un gingivostomatite herpétique primaire. OK? Du rencontrer la caïtimonio, surtout au niveau dans temps printemps avec automne, OK, la caïtimonio. The children present with a fever day 2 to day 5, and they can be contagious for 20 days. So it's very important to not share utensils with other children because this spreads very quickly throughout daycare centers or schools when the children are younger. OK, donc, si même ça, la bien fièvre sur les mêmes cas durant 2 à 5 jours, et puis au total, condition, ça va durer une vingtaine de jours sur les mêmes. C'est très important pour que
ti moun sa pa prend contact avec l'autre ti moun parce que c'est un bagage qui attrapant que lié. Donc dans l'école côté ti moun nan qu'on aller ou bien dans ça les garderie, OK? Donc l'important pour ti moun pour nous capable isoler ti moun ça pour que infection li bagay pour que l'autre ti moun pas prend maladie. So these kids present with ulcers, white, hairy tongue. It smells bad when they open their mouths. And the important thing is to just give some medication for the fever and hydration, because dehydration is a concern. So let them eat whatever they want. If they want ice cream all day, just as long as we can get them through this process. OK. Normalement, si moun sa la gen on langue chevelu tout, il kon gen on langue qui chevelu tout qui blanche et puis qui chevelu et puis tout si moun sa li important pour que nous capable bali liquide. Quel que soit ça mon ti moun nan li mande nou même si tu as demandé non ice cream c'est pour nous bali. OK. Our next slide, this is a very common emergency. We get a lot of phone calls regarding aphthous ulcers. Normally, at the age of 2 to 4 years old, when children first get these, the parents are convinced the children have a cavity somewhere. Something is hurting and they don't know what it is. And the teeth look great, but normally we find these in the soft tissue of the mouth. OK, ça c'est une condition que nous rencontrons souvent. OK, c'est un ulcère qui paraît dans la bouche là, la caille qui gagne entre 2 et 4 ans. Et puis, pile fois, si maintenant, il est capable de dire par exemple que les gens bagay qui fait mal dans la bouche là, dans yo apparaît normal, mais condition ça c'est sous partie rose dans la bouche là. OK, sous muqueuse là, Jean-Noël là, il ouvert bouche là, il garde dans partie rose là, c'est dans partie ça que les plus paraît. A lot of times we find these aphthous ulcers in the folds of where the hard tissue meets the soft tissue, and they could look long and elongated rather than round. It looks different to an abscess, which we'll look at a couple of slides later, but normally it's on the soft tissue or along the line where the hard and the soft tissue meet. We tell children to avoid acidic foods and they heal on their own. OK. Normalement, il paraît sous tissu moi, j'en ai regardé là, et quelqu'un paraît sous tissu diolato. Et li paraît tant pour un abcès, mais li paraît un abcès. Nous allons parler de abcès puis devant. Donc, on va parler de différence. The next slide shows discoloration of teeth. The great thing is that these days, children under the age of 9 are not really given tetracycline, but this is something we would see a lot in the past. And this is mild to moderate to severe tetracycline stain when tetracycline is given to children under the age of 9 on their permanent teeth. OK. Ça, c'est dans qui change de couleur, Jean-Noël là. Et à pile fois, c'est raison ça qui fait que tout le monde qui gagne moins que 9 ans, il pas recommandé et pour capable mettre tout le monde ça tétracycline. Et j'en ai regardé dans la photo ça là, c'est différentes étapes de coloration qui est capable de gagner. OK, côté que est capable moins grave, arriver juste dans plus grave. Genre que n'a regardé là. Okay. Our next slide shows discolored teeth. This is we see a lot these days due to iron staining. And this could be from iron drops or a multivitamin. It can also be from minerals in the water or even from iron cast pans.
but this comes off with a dental cleaning. A professional dental cleaning will take this off, but it does come back if the body's getting rid of the iron. Ok, ça que nous avons regardé là, ça sont l'autre forme de qui change de couleur, mais c'est la qualité monde qui prend sirop fer ou bien qui prend multivitamine. Ok, donc la capable sorti avec une prophylaxie parce que c'est excès de fer là qui paraît sur le monde, donc une fois que tu fais un bon prophylaxie, changement couleur ça, la libre. Our next slide, a mucocele. This is a fairly large mucocele. Most of the times we see them on the outer lip, about 1 to 2 millimeters in diameter, and they come and go. We tend to leave these alone, but this is a larger image of a mucocele. Pour ça que nous avons regardé là, si boule transparente ça qui est les mucocèles. Et ça c'est un qui plus ou moins gros, genre que nous avons regardé là, et de 1 à 2 mm de diamètre. Et donc il y a tendance pour apparaître et puis il aller et puis il retourner encore. OK? Donc Jean-Noël là, c'est un bagage qui paraît au niveau de glande salivaire. The next slide is a slide of ranula, which is mucocele formed under the tongue. With all of this, if it affects, speech or feeding, we can have surgical intervention, but they do tend to come back pretty often. OK, ça c'est un ranula qui c'est en forme de mycocèle qui est formé en ballon. Et normalement, depuis que les nuits, nous faisons une opération pour qu'il soit capable de retirer lui, bien que parfois, il a tendance à retourner encore. Our next slide. There are 2 types of extra teeth in our mouth. We could have fusion, where if we count the teeth, instead of 20, we have 19 teeth. And we can have gemination, where one tooth bud splits into 2. And instead of having 20 teeth, we count 21 teeth. We do nothing for these. And a lot of the times, the teeth underneath are just normal. OK. Dans le cas ça qu'on a là, quand nous gagnons dents collées, OK, fusion avec dents massa, dans le premier cas fusion, au lieu que pour nous gagner 20 dents, nous venons gagner 19 ans parce qu'il y a 2 dents qui collent ensemble. Et dans le cas de massa, au lieu que nous gagner 20 dents, nous venons gagner 21 dents parce que comme si les paraît gagnent un autre dent en plus dans la bouche là. Our next slide is a picture of amelogenesis imperfecta. There are many forms of amelogenesis and dentinogenesis imperfecta. Unfortunately, all of these teeth will be more prone to cavities, more sensitive to cold, and a lot of them need multiple restorations. OK, so ça que nous regardé là c'est une malformation qui vit dans émail dent. OK, malheureusement dans ça il y a sensible pile à la fois, ça veut dire que Douglas passe sur eux, et puis tout il y a dans ça il est facile pour yo gâter. Ça veut dire comme si pour yo venir piquer, gagner carie dentaire. Our next slide, again, going through ankyloglossia and what we said, if there is a problem with feeding or with speech, we can either have an oral surgeon or an ENT surgeon perform a frenectomy, whether like in the images here,
by excision or by laser. OK. Donc, ça qu'on a regardé là encore, c'est filet là que nous avons regardé, hein, qui est en ballon là, et que changer lorsque nous avons dit que les cas bail problème pour mon parler, les cas empêcher mon prononcer des mots correctement, ou bien les cas empêcher mon manger. Donc, dans le cas ça, nous sommes capables de un chirurgien pour capable faire phrénectomie, hein, OK, couper li, ou soit nous fait chirurgien fait li dans méthode traditionnelle que nous connaissons, ou bien nous sommes capables d'utiliser laser pour que nous sommes capables de faire. We also find that when the tongue sits better in the mouth, it helps with breathing, with sleep apnea, with tooth positioning, and now there's a lot of research to show that it may even help with decreasing ADHD because of better breathing, a better breathing pattern. OK. Lorsque nous retirons il est vraiment bon, il aide les gens à respirer bien, il aide les dents à repositionner bien. Et what's the research said about, doctor? I'm sorry? The research. Oh, the research was saying that when we have better tongue positioning and better breathing, it can also affect, they're thinking that it may have an effect in decreasing ADHD. The last word, I don't get it. Attention deficit disorder, sorry. Attention. Okay. Sorry. All right, thank you. Okay, so docteur a dit que lorsque dans les bien positionné, parce que lorsque vous retirez frein et que langue les vient bien positionné dans la bouche là, non seulement les facilite mon à manger bien et mon à respirer bien, OK, et mon à parler bien, il réduit tout un problème déficit d'attention. OK, il réduit problème déficit d'attention que tu es capable de gagner. Donc, c'est moi ça que le docteur a dit en acronyme que les bonnes explications. Yes. Our next slide is the slide that I was saying with the bifid uvula. And sometimes this is associated with the submucosal cleft. So when we see something like this with the uvula, we need perhaps an ENT surgeon or an oral surgeon to look closer to see if there is a submucosal cleft. OK. Ça, c'est un cas que là, c'est une malformation qui vient au niveau de la louette là. OK? Côté que capable de gagner une fissure, une fente au niveau de la louette là qui fait que la louette là divisé, il pas être divisé en deux. Donc, il dit comme ça que il est bon pour nous capable de un docteur, un spécialiste ORL, qui est capable de garder lui pour voir si pas gain et une l'autre couche de tissu qui fait que lui comme ça. Our next slide shows a congenital epilepsy in a newborn. These do not increase in size, and we can excise or remove these if they affect feeding or breathing, and that would be done with an excision or with a carbon dioxide laser. Pour ça, c'est une autre condition que nous sommes capables de jouer la caille Simon qui fait avec lui, qui est l'épilis. OK? Et si jamais Simon ça, il a des difficultés pour être capable de manger ou bien qu'il est capable de respirer bien, donc, là, ça, on a obligé de retirer condition ça, la caille Simon. Our next slide shows natal and neonatal teeth. With these teeth, the only time we extract them is if there's a risk of aspiration. We normally bring these patients back weekly to check that the tooth is firming up. And normally these teeth are
the normal teeth they have. They're not an extra tooth just coming in super early. The last slide shows the tongue being affected by, no, one back. The last slide in that series of 4 shows the tongue being affected by the sharpness of the tooth. One slide forward, sorry. No, one slide forward. There you go. No, back. I think it's back. Yeah, Marie-Claire, back. Back, back, back. There you go. The Stop. yes. The bottom slide shows the tongue being affected by the sharpness of the teeth. When this happens, we can just shave down the teeth or round them off a little bit so that this doesn't happen. A lot of times this also happens with cerebral palsy patients, and we could just round off the teeth. Ok, quand ça nous gagne là, c'est yon ti moun qui fait avec dents dans bouche. Donc, dans le cas ça, ça qui est intéressé nous, c'est regarder est-ce que ti moun ça a des possibilités pour t'avaler dans ça. Donc, si li souke, si moun nan li gen chance pour valer dans ça, donc ça c'est un souci que nous capable de gagner. Ça tout li kon vle di que dans yo ou al paraît pi bonnet dans bouche ti moun ça. Et dans dernière photo nous en bas côté que nous en bas là nan li tout blanche là, eh bien c'est dans yo qui file et puis qui a nan frotté avec là nan li vin bali traumatisme ça. Donc les ça yo y a une façon de capable faire pour que capable émousser et dans pour que li pas irrité partie en bas là nan. Our next slide shows hemangioma. These may grow or may regress and disappear by adolescence. There's no treatment required, just observation unless there's a cosmetic reason for treatment. OK. Ça que nous là, c'est un bagage qui est normalement les hémangiome non médical qui sont marques naissance tout, qui fait ensemble avec lui. Donc nous pas besoin faire un traitement pour lui, mais nous devons suivre ce monde ça pour que nous capable est-ce que condition n'est pas parler et comme ça tout gain doit gagner un l'autre traitement esthétique tout qui est capable faire par nan monde qui fait chirurgie esthétique donc gain l'autre bail capable mais son condition qui peut aller n'a seulement pour nous observer ce monde ça de temps en temps pour nous et est-ce que condition li là ou bien li a. Our next slide shows a couple of different conditions in newborns, and what our philosophy is to keep it simple. It works itself out, and we have nothing to do for any of these images on the screen. We let it just take care of itself. OK. Non, photo ça qu'on a regardé là, c'est on sait des conditions qui maintenant les fait avec mais c'est pas des choses que nous capable de quitter non et n'a juste quitter comme ça. OK, un traitement pas nécessaire pour eux. Our next slide shows the eruption of teeth. So at 7 months, we see the first tooth coming in. The majority of the time, it's a lower front tooth. And then at 15 months, we normally have the 4 front teeth. At 19 months, the first baby molars come in and a space is skipped where the canines are. And the canines come in at 23 months after the baby molars have come in. And then by 27 months, the second molars come in and we have our full 20 baby teeth in the mouth. OK. Donc, non, photo ça qu'on a regardé là, il montre le développement dents yo. J'en aurais premier dent sorti sous 7 mois. Après ça, nous arrivons sous 15 mois, nous avons 8 dents, 4 en haut, 4 en bas. Et puis, nous arrivons sous 19 mois,
nous gagnons 12 dents qui sortent dans la bouche là. Et puis, sous 23 mois, nous gagnons 16 dents qui sortent dans la bouche là. Et puis, quand nous arrivons sous 27 mois, nous avons gagné 20 dents qui paraissent normal dans la bouche là. Permanent teeth on our next slide. Again, the lower teeth tend to come in first at around the age of 6, unless we've had trauma to the top upper teeth. And in the back, we have molars at 6 years old that come in behind the last baby tooth, and then molars again at 12 years old. And our wisdom teeth at around 17 to 18 years old. And again, girls tend to do this sooner than boys do. OK. Premier bagage que c'est que pour dans en bas, dans la mâchoire inférieure, je sorti avant dans en l'air. OK. Et puis, nous avons dans première molaire qui sorti à 6 ans. Et après ça, nous avons deuxième molaire qui sorti à 12 ans. Et puis, troisième molaire qui peut sortir dans l'âge à partir de 16-17 ans comme ça. Troisième molaire qui a sorti. Et un bagage qui est important que nous sommes capables de souligner, c'est que dans la caille mesdames, jeunes filles, dans le parois sorti avant par garçon. So sometimes when they're saying they may have pain at 6 years old or 12 years old, it may not be a cavity, it may be teeth coming in the back of the mouth. OK. Parfois, les petits moments, ils ont des douleurs, ils ont douleur, la pleine douleur. Parfois, ce n'est pas vraiment une maladie, ce n'est pas dans le gain, mais c'est dans le sorti dans la bouche là qui bat la douleur. Our next slide shows eruption cysts. Many times, these look like big red grapes. They're purple and they're big, and the tooth is inside the cyst, and it just pops on its own and the tooth erupts. We do nothing for this, but we see this often. Okay. Il y a une autre condition que nous voyons souvent tout, c'est lorsque il y a une petite condition, un petit boule sans gonfler dans la gencive là. Les petite couleur mauve tout, OK? C'est pas un problème que lié. Une fois que les pété dans qui en dedans là, il peut la sortir parce que c'est en dedans cap sorti que lié. Donc il n'y a pas besoin de traitement. Juste quitter comme ça et puis dans les mêmes la sortie. I'm going to hand this over to Dr. Duperville to continue. Dr. Duperville? Yes. Hi. Okay. Hi. Hi. Our next slide shows over-retained primary teeth. This is actually very common. It happens to about 70% of kids. And we actually let the baby teeth fall out, and then the tongue, which is such a forceful muscle, will push the permanent teeth into place. So there's really nothing to do for this condition. OK, là, nous avons regardé, nous voyons que dans si moun yo pas tombé et puis dans permanent yo poussé. Ça nous fait dans condition ça, nous pas arracher dans ti moun yo, mais nous quitter que dans permanent là pousser dans ti moun yo pour yo tomber pour compte yo et puis langue nan li même avec force que l'exercer, il pourra le pousser dans permanent là yo dans place yo. Ça arrive dans 70% des cas. Even if these teeth stay like this for years, the minute the baby teeth are taken out, the tongue will push the permanent teeth into position within a couple of weeks. OK, même si ti moun nan rete conservé de plusieurs années, langue la tellement gen force que le nous retirer dans ti moun nan yo, langue na poussé de permanent là dans place. The next slide shows us caries.
severe early childhood caries. We see this a lot with babies that sleep with bottles of milk at night, or children that are breastfeeding and eating at the same time, because breast milk with carbohydrates together, we have a very high risk of getting caries if the children are eating and breastfeeding at the same time. Ok, imaj sa yo ke nap gade la, se dan ti moun yo ki pike bonne, sa yon bon créole. Nou ka di ke se kavite ke ti moun yo genye, kari ke genye bonne nan dan. Sa arrive surtout avec ti moun ki dormi avec biberon, ki pran let la nuit, et puis ti moun ki continue ap tete pendant que ap manje, ok? Let maman avec manger que yo prend surtout carbohydrate la yo, vin favoriser cavité yo. The next slide shows us primary tooth abscesses. The top slide shows us an abscess of the anterior teeth. A lot of times this happens because of trauma to the front teeth or because of decay. And when we see this, these teeth have to be extracted. Ok, sa nap gade la, se abcès que ti moun yo ka genye nan dan yo. Imajan le a montre yon abcès que ti moun nan genye nan dan devan, li ka cause par trauma, ça veut dire ti moun nan te frappé dan, ou bien le capable te genye et ça nous les caries. Le plus souvent traitement, c'est retirer dents pour nous capable drainer abcès. The two lower images are abscesses of baby teeth. First, primary molars. These again are in the mouth from 18 months old. So if they do get cavities that are extensive, they abscess. And again, these teeth need to be taken out. Deux images en bas yo, c'est abcès dans molaire primaire yo, donc molaire temporaire yo. Molaire sa yo yo nan bouche si moun a 18 mois, ce qui fait que si yo rete là longtemps avec carie en la dan, li vin fait abcès et le sa seul traitement c'est retirer dents. The next image is, the next slide is an image of a discolored tooth. This tends to happen 2 or 3 weeks after trauma, where the tooth discolors. In children under the age of 3, it tends to get lighter over time. In children over 4, it remains dark till the tooth falls out. Ok, image sa nap gade la, c'est un dent qui décoloré à cause de trauma. Ça arrivait à peu près 2 à 3 semaines après trauma. Ça veut dire ti moun a te frappé dent. Ti moun en bas 3 ans, li vin changer couleur a vin pi pâle au fur et à mesure. Mais avec ti moun 4 ans, li rete même couleur. This is just a bruise, so it does not need to be treated unless it eventually presents with an abscess. We see this a lot with children that suck their thumb or use a pacifier because their teeth protrude and they tend to hit their teeth more often. Ok. Genre de coloration c'est tant que yo hématome, ce qui veut dire que li pas causer abcès, c'est juste coloration qui là. Nous ouais ça surtout avec ti moun qui sous ses doigts ou bien ti moun qui utilise suçon. Our next slide is a facial cellulitis. And of course, with this, we would have to place the patient on an IV antibiotic and extract the affected tooth, because we want to also decrease the risk of any breathing issue or any infection traveling to the brain. Ok, ça n'a gade là, c'est une cellulite faciale qui résulte de yon abcès dentaire qui pas jamais traité. Le sa wap mette ti moun sous antibiotique par IV et puis pour nous capable faire extraction pour empêcher que
infection aller dans cerveau? This is a big problem when the permanent molars are affected. So between the ages of 7 and 11, in younger children, we see it on teeth that have been worked on and they have deep fillings. We sometimes see abscesses like this. Ok, ça son gros problème surtout pour ti moun de 7 ans à 11 ans qui paraît dans dents et permanent yo. Mais nous surtout well dans ti moun qui te gen carie que yo fait travail sous dents et restauration te profonde en pile. So the next couple of slides go through dietary habits. The most important thing is to not share utensils with the parents, as we don't want to transmit the Streptococcus mutans bacteria that causes caries on teeth. And also overnight breastfeeding, overnight bottle feeding, very important. And brushing teeth is recommended twice a day with a fluoride toothpaste, if not just with water, to reduce plaque and therefore reduce the risk of caries. Ok, là, on a parlé de histoire familiale, nous capable dire, c'est encourager pas utiliser même ustensile. Là, on a parlé de ustensile, c'est cuillère, gobelet, même brosse dents tout, ok, pour ne pas transmettre streptococcus de parents à ti moun. Di conseiller pour suspendre bay bibon la nuit, suspendre bay tété la nuit pour nous réduire cario, brosser dents avec un pâte qui gagne fluor là-dedans. Si on pas capable brosser quand même, mais avec de l'eau avec brosse pour nous capable faire une réduction de plaques bactériennes qui pourra causer carie. The next slide shows, I think these are just some rules to follow. Don't put the child to bed with milk. Try to drink milk and water. We should eat our fruit, not drink it. We should stay away from fruit juices, energy drinks, and sodas. Stay away from gummy candy and dried fruit. Stay away from potato chips, crackers, and goldfish. Popcorn is preferred. The best snacks are cheese, yogurt, fresh fruit, and vegetables. And sugar-free gum is recommended to reduce caries. And that's all on the slide. So that's all there. Ok, ça c'est des habitudes diététiques que la bon pour nous gagner, c'est pas quitter ti moun dormi ak bibon dans bouche li. Fait ti moun surtout boire lait avec de l'eau seulement. Manger fruits, mais pas tellement boire jus de fruits. OK? Réduire dans jus douce, pas boire soda, ça veut dire cola, coca, c'est vénop pareil ça yo. Et boisson qui baille énergie autour. Rester loin bagay douce qui collé tant que doucement cos et l'autre caramel, tout ça qui a collé dans dents yo. OK? L'autre bagay pour ne pas prendre c'est pomme de terre dans sachet yo, tant que Doritos et Pringles, tout ça, ou capable manger popcorn, li pas déranger. Ça qui bon pour bouche c'est yogourt, fromage, fruits, mais qui frais et puis avec légumes. Ou capable prendre chiclette, mais c'est chiclette qui pas gain sucre là-dedans. The next slide just shows, yes, well, just some general, yeah, I mean, I guess they could just read that. We can just skip to the next slide. This just shows kids that suck their thumb or use a pacifier, the teeth protrude, they're more prone to trauma. And I just wanted to talk a little bit about trauma of baby teeth and permanent teeth, and then we can end there. Our next slide shows... Oui, dans l'image ça yo nou ka wè résultat ti moun qui utilize suçon avec qui sous ses doigts n'a pas être dans yo déplacé
dan yo pi fragile tout et yo plus susceptible à un trauma. The next slide shows injuries of primary teeth. Basically, we try and keep it simple. If there's a risk of aspirating a tooth, we extract the tooth. We do not reposition baby teeth. And we try and keep it simple with baby teeth. Ok, nan imaj sa yo nan pwè ti moun ki ta fè aksidant nan dan temporel lan, li di kon sa ke nan ka sa, nou pa ese reposisyone dan si dan tombe, men plutôt kite dan, kite l geri pou kont li. Si dan se kase pou nou retire li, parce de toute façon, li gen yon lot dan kap vini pa an ba. Our next slide goes through avulsions. With avulsions, we can replace the permanent tooth, but root canal treatment would have to be started within a week, and the tooth would have to be splinted. The reason for doing this is so that later on, if we need a bridge or a denture or an implant, the bone looks better in terms of aesthetics, instead of just keeping the tooth out of the mouth on a young growing child. Ok, si yon ti moun ki frappe et puis dan permanent lan sorti, nap remette lan plas li et puis nap kole tout dan yo ensemble pour nou kapab assurer nou que zoan reprenne bien. Dans ça, probablement que après qu'on fin fait ça et on mette sous antibiotique tout pour nous obliger faire un traitement canal là dans li pour nous capable puis devant parce que ça probablement pour nous faire capable pour nous faire un pont pour lui, OK? Donc traitement canal là très nécessaire pour nous faire 2 à 3 semaines après que nous replacer dans. The next slide shows some displaced permanent teeth. Extruded teeth are seen as avulsed teeth and would have the same treatment. And luxated teeth, we would just try and let them heal on their own and monitor to see if there is a need for root canal treatment of the teeth. Ok, nan imaj sa yo nou kapab bwe se on trauma, mâchoire la frappé, dan déplacé nan mâchoire lan, li pa sorti. Le plus souvent nous quitter le comme ça et puis nous suivre li pour nous garder si à la longue li ka besoin un traitement canal mais c'est pas nécessaire dans moment. On our next slide, we have some fractures. The smaller fractures we could just bond. Larger fractures may need root canal treatment. But we try to restore and keep as many permanent teeth as possible. Ok, nan imaj sa yo na pwè de dents qui cassé suite à un trauma. Ça qui cassé légèrement yo, nous restaurer yo avec composite. Ça qui cassé qui rive nan nerf lan yo, n'a fait un traitement canal pour li pour nous capable kembe dents le plus que possible dans bouche là. And our last slide shows some soft tissue trauma. Basically, if we have a laceration of the tongue and the child sticks the tongue out and the laceration opens, we should be suturing such tongue lacerations. Also, with lacerations of the lip, we need to make sure when we're suturing them that there's no part of a tooth or gravel or anything in there before we suture the lip. Ok, nan imaj sa yo na pwè se tissu mou yo, takou lang nan di kapab se dan ki rentre la dan ki fan ni, nou kapab kite l kon sa, nou kapab suture l tout, sa ka arrive nan pale a takou nan deuxième imaj la ke nap gade yan la. Et puis nou gen pour bouche lan tout capable péter suite à un trauma. Le plus souvent ça qu'on demande pour suturer mais c'est pas toutefois que les besoin suture. Very few frenum lacerations need to be sutured. They mainly heal on their own, but we included that in there because it is something that we see very frequently.
Ok. Nous avons lacération de frein et tout. Des fois, il y a des suturations, mais ce n'est pas tout le temps qu'il demande pour faire suture pour eux. Donc, ça peut arriver que vous faites suture là, mais le plus souvent, c'est juste quitter lui et puis la guérir pour contre lui. I think that's about it. I tried to run through as much as possible. Do you have any questions? And I'll stop sharing my screen so that we can look at the questions. So if anyone has a question, you can type it into the chat box and then we will read it aloud. Or si yon moun ta va gen yon question, ka ekri nan parti chat la ou bien parti question. Sinon tout, ou ka toujou leve men ou nou ka ba ou accès pour ka parler, pour poser question oralement. Oui. If somebody has a question, you can also raise your hand and we can give you access to speak and you can ask the question directly. Dr. Stacy, you did so well. No questions. Tried to run through everything. Yeah. I hope that was helpful. Well, I know if there are other questions that come up, you can always email anyone here in the panel and we can connect you. We can connect the questions to Dr. Stacy and help get those answered if something comes up after. Yeah, thank you, Dr. Stacy. It was great. Like you said, it was so much great information. It was wonderful. So yes, if there are questions that come up, please let us know and we will get you connected to Dr. Stacy. We have a question. Nou gen yon question. Et si ta va gen moun ki gen question ki pa pose yo la, nou ka toujou voye yo par email. Et puis nap fè Dr. Stacy trouve yo. Men nou gen yon question la. Map juste pose question à Dr. Duperville. Wap ka traduire réponse la tout, s'il vous plaît, les répondre. Good morning. Thank you for all this great information. My question is it possible to devitalize? I will probably let Dr. Duperville ask that question. Technical. Okay, they ask if it's possible to do a root canal before you reimplant the avulsed teeth. I wouldn't. What we do, and there's a great, it's called, there's a website that I can get to you where you follow what they say. It's based on Dr. Andreasen in Denmark, and he has a whole website where you follow everything. What you do is you want to replace the reimplanted tooth as soon as possible. The medium you carry it in would either be water or your own saliva. When you place it in the mouth, you start them on antibiotics, you splint, and you start the root canal within 7 to 9 days is what the current recommendation is. The other thing you can do is also do a rinse, a probiotic rinse in the mouth so that you have the antibiotic rinse working systemically and the rinse working in the mouth, but we wouldn't start the root canal outside the mouth. You would start it in the mouth. Bon, ok, li ti kon sa, c'est pas recommandé. Li gon site que la fen konnen, que capable suivre étape la yo, donc étape par étape, qui jan pou nou capable faire ça. Mais c'est pas recommandé pour faire dévitalisation en dehors de bouche. C'est replacer dents le plus vite que possible. Moyen pour transporter dents, c'est dans propre salive ou bien dans de l'eau. OK? Ou replacer dents ou coller là avec l'autre dent, OK? Et puis
sous 7 à 9 jours pour commencer dévitalisation. Also, what I would do is when you replace it in the mouth, I would numb the area so that when you put it in, you can put it all the way in because sometimes they feel it. So I would numb the area first before replacing the tooth. And what we do is when we don't have orthodontic wire, we use fishing rod with just a little bit of composite, and we do the 6 front teeth or whatever teeth are present in the front just to get some stabilization. But you don't want total stabilization. You want it to be a little bit loose. You don't want a thick wire. Ok, li di kon sa ke le wap replace dan fò ba patient anesthésie d'abord pour capable placer dan jusqu'en haut parce que ça arrive que le da place dan patient senti li fait mal en pile. Et puis le wap fixe dan si ou pas gen tige orthodontique ou ka utiliser tige que utiliser pour pêche yo, dans canne à pêche yo parce que pas besoin pour dents trop dur mais pour une petite mobilité quand même, mais pour l'autre dent yo kembel. And we have another question. Somebody raises their hand, so I'm going to allow them to speak directly. Dr. Jean-Pierre, ou ka unmute et puis ou ka parler. Allô? Oui, Oui, bonjour. Pas connaître si nous entendez. Oui, nous entendons. Vous m'avez posé question. Ok, tout d'abord, salut. Même spécialement Marie-Claire qui est invitée, Dr. Eddie, et Dr. Espérance, c'est des anciens collègues. Et donc, question de gain, c'est que, alors, c'est dentiste général, mais ça fait près de environ 7 ans de pédiatrique, c'est-à-dire après tout le monde. Alors, ça a toujours question pour phrénectomie, il y a toujours polémique, est-ce qu'il est recommandé pour faire dans le cabinet dentaire ou bien par un chirurgien ou bien par un pédiatre? Est-ce que ça qui est recommandé pour faire? Puisque moi, je ne parler de lui. Docteur Duperville, autant des questions. Bien qu'à traduire, s'il vous plaît. Yes, he's asking if the phrenectomy, if it can be done in the dental office or do you have to go to surgery to do it? I guess it depends on everybody's training, you know, if the dentist feels comfortable doing the phrenectomy, and I know a lot of dentists now have lasers and they do them in their offices with lasers. I think that it's just up to the training and what each person feels comfortable doing. Here we tend to have the oral surgeons or the ENT doctors do the phrenectomies. I think that a lot of times we've shied away from phrenectomies with lasers because they tend to reattach, and sometimes we need the excision to get a better result. Ok, li di kon sa ke sa va dépendre de expérience moun nan, de jan moun nan senti aptitude li pou l'fè phrénectomie. Gen an pile dentiste qui fait avec laser, mais laser là gon défaut côté que frein a retourner attaché. Donc là besoin faire avec scalpel. Donc tu as préféré que c'est un chirurgien qui fait li pour capable faire mieux. Okay, I don't believe we have other questions. Dr. Henkind, is there anything you would like to say before? No. And somebody else raised their hand again, so let that person speak. Annie Jasmine, nous attendons si vous avez une question à poser. Bonsoir.
Moi, remercie nous pour la conférence là. Alors, question par là, moi, besoin qu'on ait la taille en taurus à la fin. Est-ce que c'est un chirurgien dentiste là, juste dans le cabinet ou bien besoin d'un chirurgien qui accompagne? Did you get that, Dr. Duperville? Yes. He asked if you need a surgeon to assist for removal of bone growth. Of bone growth in terms of like inside the mouth, like sorry. well, I mean, I would think that you would want a surgeon because if there is a growth, would there be something that needed to be biopsied? You know, I as a pediatric dentist, I wouldn't do that on my own. It would be something that I would refer to the oral surgeon, because if there is some sort of growth or bone growth, or the bone is not looking you know, symmetrical, it would be something that I'd want them to look at, but it's also something that I would perhaps need them to biopsy. Ok, mais lui-même en tant que dentiste pédiatrique, il pas fait excision, mais la voyé patient par un chirurgien oral pour le capable faire excision et puis si son bon on masse quelconque faut le mais connaît qui ça qui cause qui ça qui fait li qui j'en lié donc tu as besoin pour faire une biopsie tout. And we have a couple more questions. We have time for a couple more questions, Doctor. Okay. Qui ça qui bay champignon kay timonio et qui comportement nous doit gagner? Okay, what causes fungi in the mouth and how to treat it? So in infants, a lot of times, and I mean, Dr. Jenny, you can also chime in. A lot of times they'll get it from when they drink the milk, they'll have the thrush. And when you wipe it underneath, you'll see a red, raw tongue. And a lot of times the parents will come to the pediatrician first and say, oh my gosh, what is this? You know, so a lot of times the pediatricians will give a topical treatment, but because of compliance, again, sometimes they do come back, right, and tend to. Yeah, and I would think that the main thing with thrush, with yeast in the mouth, is a lot of times tongues can be a little bit white, and that's normal. Yes. And people think that it's yeast. It looks cakey, like yogurt, right, sticking, and you can actually wipe it off. And if you look all around, it's on the cheeks, the palate, and then you know that it's yeast. The problem is that people don't treat it all over. You have to treat it all over, otherwise it's not going to go away. Right. Ok. Normalement, langue nan fait pour gon ti couleur blanchâtre. Pour connaître si son champignon vraiment, faut ou li coller sous langue là. Lò passe yon bagay, li capable plaque blanchâtre la sorti. Et ou ka wel nan toute bouche là, nan palais, nan jouan yo. Le plus souvent, mon a juste fait un traitement pour langue, mais pour traitement efficace, faut faire traitement pour toute bouche là net. And the other thing is, if the baby is breastfeeding, a lot of times that yeast is on the mother's nipples, so you need to treat the mother too, otherwise it just keeps going back and forth. Ok, yon lot bagay, le plus souvent, si ti moun nan, c'est nan tété que lié, champignon, c'est nan mamelon maman que lié. Donc, si ou pas traité mamelon maman, ou pas traité tout tété pour infection, donc la, ou ap ba ti moun nan prend champignon, ou ap traité li, et puis la reprend la prend tété encore. And we have two other questions. Bonjour, moi content avec nous dans la conférence là. Et si un petit moun t'a fait avec toute bouche li ses dents, là yo contrôle li gagne plus que 100 dans la bouche li. Dans cas ça, qui ça y a fait pour petit moun là? Okay, the question is if a child is born with more than 100 teeth.
Et pour clarifier si ça c'était un erreur cahier, mon a toujours tapé pour rectifier quantité parce que ouais, panéliste a saisi avec question. And I was just saying if this was a typo with the 100 because I see your reactions. The person who asked the question can write it again. Yeah. I think maybe they were saying maybe if the child is born with 10 teeth, what's the treatment? I have not seen that. I have seen children born with 1 or 2 teeth. I have seen the teeth not be in when they're born and then a week later they come in. But I've personally not seen or read anything about that many teeth being in the mouth. I think that, again, as with everything in pediatrics, can it happen? Absolutely. We just keep it simple. I mean, breastfeeding will obviously be harder if there are teeth in the mouth. But if there are, we just have to see, as long as there's no risk of aspirating a tooth, just leave it in the mouth. Leave it in the mouth, and eventually it will firm up, and those will be the baby teeth that will be in the mouth. They're just coming in super early. Ok, li di personnellement pas ko jam wè ça li même, mais si toutefois ça ta ka fait, c'est juste assurer que li pap ka vale dans ça yo. Depuis que le pas vale dans ça yo, c'est fait mousse dans yo pour le capable tété, pour pas blesser maman, et puis c'est dans ça yo ka prêté comme dans ti moun. Mais c'est pas un danger, vraiment. And next question, qui sa ou capable faire dans cas sécheresse buccale kay ti moun yo? What can be done in the case of dry mouth in children? That's so hard. That's so hard. I mean, because a lot of our children that have dry mouth and are asthmatics or mouth breathers tend to get all the cavities. And you can't really, with younger children, with older children, they have like certain mouthwashes for xerostomia, but with younger children, because they're going to swallow, especially under the age of 6, you can't really even give them a mouth rinse. So there's not much other than brushing the teeth, maybe more often, that you can do with a child under the age of 6. And also I would ask, is it important to find out why they have a dry mouth, right? Yes, that's to come the to the main root thing. of the, yes. Because yes, they shouldn't really have a dry mouth. Yeah. If they have a dry mouth, something is going on to cause that. Right. There may be a systemic issue that the pediatrician needs to look So, at. whether they have the adenoid hypertrophy, whatever various things. So if they're doing a lot of mouth breathing, that would be one of the things to try and figure out. Right. Perhaps the anemia. Ok, di premier bagay pou fè, c'est konnen ki raison qui fait que ti moun nan gen bouche sèche là, parce que c'est pas vraiment commun la kay ti moun. Donc son problème systémique qui supposé déterminé par pédiatre li. Mais ti moun en bas 6 ans, li difficile pour traiter bouche sèche là parce que pratiquement traitement qui gagne c'est avec bain de bouche. Et si mon en bas 6 ans, il y a tendance pour yo valer bain de bouche là. Donc, ou pas ka bayo li parce que bain de bouche ça pas bon pour système yo. Mais si mon en haut 6 ans, on capable bayo bain de bouche là qui a pédé avec bouche sèche là. Si mon en bas 6 ans, c'est faire yo bosser parce que si mon qui gen bouche sèche, il y a tendance à plus carie et yo pral gen plus problème puis devant. Donc, c'est bossage et puis suivi yo. And there are 2 things I would do. I would ask the parents or whoever if they snore, because if they snore, they may have some obstruction. And in the office, I'll have them close their mouth and try and make them breathe through their nose and see if the nose is obstructed either from the nose or the adenoids. Ok. Ça li di li même que li kon fait, c'est mande parents si ti moun nan ronflé. Parce que si ti moun nan ronflé, ça veut dire que l'on obstruction nasale. C'est ça fait que bouche li sèche parce que li respire dans bouche. Ou bien li même dans clinique li ça le fait, li bouche ti moun nan et puis li di li respire dans nez pour l'oué qui jan que li respire pour le capable boire s'il gen obstruction en tout. And there's a follow-up question from
fungi mouth. Moi recevoir un pile ti moun dans l'âge 6 à 10 ans avec champignon et c'est dans toute bouche yo, surtout dans peau bouche yo. Est-ce que c'est même comportement nous doit gagner? Okay, the dentist says that he or she receives a lot of children from 6 to 11 that has a lot of yeast infection. So wants to know what causes it and what can be done. That it's all over, like all of the cavities and the lips also. A yeast infection like that on a 6 to an 11-year-old can also be if they've taken any antibiotic recently. That would be the first thing I would think about, because if you're seeing it a lot, I mean, otherwise I would think that, you know, you would have to investigate if there's a problem with diabetes or some immunocompromised. HIV. Yeah, I would check for HIV. HIV. Yeah, HIV. Like it would have to be an immunocompromised sort of. And in that situation, they have a lot of fluconazole pills. I would probably just treat with fluconazole and call it a day. Just treat with pills or liquid, you know, but not topical is not going to work for that. Yeah, if it's that. But I would start looking for immune system issues or diabetes. Yeah. Okay. Li se kon sa ke si ou wè li kon sa fréquent nan ti moun la sa yo, c'est que ti moun nan gon problème d'immunité ou bien li ka gon problème de diabète tout. Donc faut ou connaît qui ça qui cause que li genyen champignon. Mais traitement c'est pas un traitement topique, mais on ka fait traitement avec fluconazole. And were you going to say something? Okay, and we're almost out of time, but we have 2 questions that to me seems quick. And I'll ask both at the same time. Si dans temporaire yo gen anomalie émail, est-ce que dans permanent yo ap gâté tout? Et puis deuxième question, est-ce que c'est normal les petits moun nan doit gen diarrhée dans moment la fête dans? Okay. Is it frequent to have, if you have amelogenesis in the temporary tooth, to have it in the permanent teeth? And is it normal for children to have diarrhea when the teeth are coming out? Yes, we've seen like diarrhea, we see low-grade fever, we see pink cheeks or increased drooling. Absolutely, those are things that the parents do tell us. You know, it's interesting because a lot of the homeopathic people believe in taking chamomile and using chamomile in the mouth, that helps. And they What's have your the experience? amyloidosis. Yeah, so for teething, what I always tell parents is it's normal to have a little bit of fever, a little bit of diarrhea, a little bit of this, a little bit of that. Anything that's a lot is not teething. Correct. That's the difference. People blame teething on everything, and teething causes a little bit of all those things, but not a lot of any of it. Right. And in terms of the amelogenesis imperfecta, there's so many different types and subtypes. But I'd have to say if there is a problem with the baby teeth, a lot of times it does follow onto the permanent teeth. Again, baby teeth form in utero, permanent teeth form after birth. So a lot of times we can have baby teeth that are weaker, that it's not a true amelogenesis imperfecta, but then the permanent teeth could have amelogenesis imperfecta. Ok, oui, pour amélogenesis imparfaite là, capable ti moun gagner li vraiment et puis pas forcément gagner li dans de permanent yo, mais ou capable gagner parce que dans temporaire la fête en dans ventre là, mais dans permanent la fête le ti moun a fin fête, donc ou capable ouais dans temporaire la puis faible que dans et permanent là, mais ça capable transmettre de temporaire là à permanent là. Pour le ti moun a fait dan, c'est tout à fait normal que capable get ti moun j'avais dit à baver, li ka gon ti fièvre, li ka gon ti diarrhée,
C'est tout à fait normal. Mais il n'est pas supposé gagner li excessivement. Tout ça qui est excessif sont l'autre problème. C'est pas dans eux qui sorti. OK, And I merci. Oh, I'm sorry. And with teething, I try not to give medicine for it. If they have just something cold they can chew on, or something safe they can chew on, because teething can last for 2 years. So it's a long process. Oui, li dit pour lui-même, docteur Jenny dit pour lui-même, le ti moun a fait dan, li pa reme bay médicament. Ka ba ti moun nan ti glace, bagay glacé pour le passer dans bouche li, ou bien gen ti jouet mou que yo fait que ti moun a capable mordre sous li. Parce que ti moun a fait 2 ans dans processus ça, parce que dan yo prend 2 ans pour yo pousser. Merci tout le monde pour belle question ça yo. Par contre, si panélistes ou bien traducteurs yo, organisateurs yo gen dernier mot y a dit. Any last word from the translators, Dr. Stacy, Dr. Jenny, Meg, Barbara? Nope, to everybody. It was Thank you so wonderful. much. Thanks to Thank everyone. you for inviting me. Thank you, everybody. Great job. Thank you. Merci à tout le monde. Merci pour participation. Nous. Merci aux traducteurs et aux présentateurs. Bonne journée à tous. Bye bye. Bye bye. Bye. Merci un pile. Merci. Merci. Merci, bye bye. Bye. Thank you. Thank you. Wonderful Bye bye, merci, bye bye. Thank you. Thank you both. You did a wonderful job. Thank you.